Ngritja e qëndrueshmërisë së ekosistemeve ujore nëpërmjet njohurive shkencore. Organizimi i konferencës Al-Blakes 4 është vazhdimi i traditës prej afro 2 dekadash që ka Fakulteti i Shkencave të Natyrës të Universitetit Aleksandër Xhuvani të Elbasanit në organizimin e konferencave të mëparshme të realizuara në bashkëpunim me fakultetet homologe të universiteteve vendase dhe të huaja. Në këtë konferencë u përfshin departamentet e biologjisë dhe kimisë të Fakultetit të Shkencave të Natyrës të Universitetit Aleksandër Xhuvani të Elbasanit, drejtuar nga dekani i këtij fakulteti profesor Dr. Sotir Mali. Konferenca pati mbështetjen e veçantë të rektorit të universitetit profesor Dr. Skënder Topi. Dear participants, dear colleagues from different national and international universities and institutions, dear deans of faculties of our university, dear heads of departments of natural sciences faculty, dear students, dear members of our organizing and scientific committee, please allow me to thank you on behalf of Faculty of Natural Sciences of University Aleksandër Xhuvani of Elbasan for your participation and your contribution at the Al-Blakes 4 International Conference on Building Resilience of Water Ecosystems through Scientific Knowledge. We come to this conference after a very difficult pandemic period of COVID-19. Dear colleagues, we remember today our colleagues who could not win the battle against COVID-19. We are grateful to them for their contribution and to our institution. The purpose of this conference is to present the most recent theoretical and practical achievements for our region, for Albania, Balkan countries, Europe, and United States of America. The Agricultural University of Tirana, the University of Tirana, the Albanian University, the University of Lora Ismail Kemali, the University of Gjirokastër e Qeher Çabej, as well as the contribution and participation of international scientific organizations from Italy, Turkey, Czech Republic, Poland, Greece, Slovakia, North Macedonia, Kosovo, Croatia, Serbia, Bulgaria, and United States of America. In this conference, there are about 110 authors and co-authors who will present their research work divided into 7 plenary lectures, 13 presentations in water resilience, ecology and biodiversity, conservation, also 10 presentations in the water transdisciplinary session, and 27 presentations in poster session. At the end of this conference, we will give some recommendations for the local and central government for the preservation and improvement of the state of natural ecosystems in general and especially of water ones. Almost all studies in the field of water ecosystems show that the main negative role in their pollution and diminution of their biodiversity was carried out by the anthropogenic factor. Let me add something. I have a special thanks for Professor Belmonte for his contribution to increasing the quality of Al-Blakes 3 and Al-Blakes 4, and for my colleagues and my friends, Spase Šutka. Also, I have a special thanks for Professor Sukru Dursun from Turkey, who has some health problems, wishing him a full recovery. And finally, I hope that this cooperation
which has now become a tradition, will be continued by other generations. Good luck to everyone. Thank you very much. I was here the first time in 2011 and Alp Lakes 2 and in Alp Lakes 3 in 2017. I also proposed to Sutir the change, the modification of the name, so not Alba Lakes, but all lakes, because I recognize the name as a kind of warrior. So all lakes is the New Zealanders. So all lakes, not Alba Lakes, but all lakes. Very wonderful warrior of science. He was able to rebuild this scientific proposal, scientific reunion, after some not good period with, and you listen to the list, 14 foreign countries, 14 different countries, many people, many invited speakers, many contributions, and so on. An international, completely and deep international conference. He was able to do this. I have to thank Sutir for his friendship and for his volunteer to share its success with the University of Salento too, but is just an only a success of himself completely. This is also the occasion for me to give you the greetings of my university, and with this the possibility to build in future something other, to continue to collaborate and to study environment, to study peoples, to study the possibility to avoid the change of the last 2,000 years. Yeah? Because once in the past, the sea was a connection. Today, the sea is a separation between, for example, Italy and Albania. We are separated by the sea. Once a time, we were connected by the sea. And in Italy, in Italian, the name of the bridge is the name of the sea. Pontos in Greek is the name that Italians they use to tell the bridge, ponte. So in the past we were connected. Today we recognize in the sea a separation element. And we have to discuss water. This is a problem of water also. Salt water, fresh water. Because the water is important in this country, but in general all over the world, even in this particular moment of ongoing climate change. So water is fundamental for communication and for survival, for culture in general. So I like to stay here. I'm very happy to stay here to learn something from all of you, from all the specializations and all the fields. Thank you. Grazie. So, I'm coming from University of Tirana, from biology, and my research deals with microscopic energy and water quality. So, as expert of waters, it's very important to be here
And I congratulate the colleagues that making efforts to make a tradition of updates. It's very important to keep it among us and share information. So, congratulations to colleagues of Bassani and colleagues from Italy, Professor Belmonte from Turkey, that work together, and Spasser also is a good colleague that is always present in these events. If we work together, we can do it stay longer. And let me say that we are in some difficulties as a public university related with research, but I wish always working together we will be either in teaching or in research. So thanks again, and best wishes to you all. Best wishes to this new starting of academic year, and I hope we will enjoy staying together these 2 days. Thank you. Everybody of us knows that we live in a very difficult time because of COVID, difficult time in public universities. We are challenging a lot of issues with university, difficult time of lack of money. The Balkans are most vulnerable systems, fresh waters in the Europe. So when we discuss it, it's so good for the topic, we thought we should find something which is relevant to the situation we pass. Actually, the activity could be organized last year, but the period was postponing things everywhere. So I'm pleased to be here and also to thank colleagues from Hydrobiological Institute in Macedonia, from Croatia, from Italy. We know each other for a long period, and so this that the other generations can continue, but we have still 10 years to retire, even more. So we are ready actually to continue this one, but the youngest should take a little bit more initiatives on that. Aleko is here and he remembers very well when he started the first outbreak. It was really challenging, and we thought, could we do that? But then in the first conference we had like 200 participants, and then step by step this is dismissing somehow. But anyway, with the help of Professor Belmonte and increasing capacity, we hope that we can maintain an event and also keep it at the standard that will reflect science and also society concepts. Thanks a lot. It's very success. Në këtë konferencë morën pjesë rreth 110 autorë dhe bashkëautorë që prezantuan punën e tyre kërkimore në më shumë se 60 prezantime e postera të lidhura me ekosistemet në përgjithësi dhe ato ujore në veçanti. Qëllimi i kësaj konference ishte paraqitja e arritjeve më të fundit të punës kërkimore shkencore, e kryer nga studiuesit më të mirë nga Shqipëria, Ballkani, Europa dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës, duke i rekomanduar komuniteteve dhe strukturave përgjegjëse lokale dhe qendrore zgjidhje për ruajtjen dhe përmirësimin e gjendjes së ekosistemeve natyrore në përgjithësi dhe atyre ujore në veçanti. Here are my very long-lasting friends from these countries, and Spase and Orchidea, and this is because we are actually involved with rotifers. Just for your knowledge, rotifers are mainly females, so it is such a very important and crucial group, even in the fauna. And I will present you also so vulnerable habitats, and they are shallow lakes, shallow water bodies. So, as you could see there on some documents, we could find some notes about protection of these very important habitats. As, for instance, there is some interest in the protection of Mediterranean temperate ponds, and they are recognized as vulnerable habitats.
Actually, as many of you know, in the European Union we have a water frame directive, and probably and in North Macedonia and in Albania you have from time to time probably visiting from EU country, and then you are actually involved in all that procedure which you should follow in that freshwater protection. It started from the beginning of this century actually, and with the aim of improving all that running water and in generally freshwater habitats and freshwater resources for all population. As we are witness in all that in the recent time, global changes actually are here, and we don't need to wait anymore. We should act more quickly. So, shallow lakes, as you could see, of all that small percentage of fresh water on the earth, of 0.1% practically, within that percentage, they actually contributed with 35% in that freshwater resources. And in the previous time, actually, that small shallow water bodies were very important on islands across, for instance, Adriatic coast for all the agriculture and so. But today, actually, our coast is mainly touristically oriented, so we have any problem with actually the terrestrification of that small but important habitats. But for functioning of such small water bodies is very important actually presence of submerged macrophytes, which actually enhance that transparent state of the water, and opposite of that is actually disappearance of these submerged macrophytes, and when prevailed rush vegetation or emerged vegetation, and then such shallow lakes become very often turbid and with the domination. Konferenca u zhvillua në bashkëpunim me Universitetin e Salentos, Itali, Universitetin Teknik të Konjas, Turqi, Universitetin Bujqësor të Tiranës, Universitetin e Tiranës, Albania University, Universitetin e Vlorës Ismail Qemali, Universitetin e Qërim Qabej Gjirokastër, si dhe kontributin dhe pjesëmarrjen e IALE-ve dhe organizatave shkencëtore ndërkombëtare nga Italia, Turqia, Republika Çeke, Polonia, Greqia, Slovakia, Maqedonia Veriut, Kosova, Kroacia, Serbia, Bullgaria dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Pjesa më e madhe e studimeve në fushën e mjediseve ujore tregojnë se rolin kryesor negativ në ndotjen e tyre dhe në uljen e biodiversitetit të tyre e ka pasur faktori antropogjen. Ne këtu jemi në Universitetin Aleksandr Çuvani Elbasan dhe jemi me profesor doktor Setir Male, njëkohësisht dekan i Fakultetit Shkencave të Natyrës pranë këtij universiteti. Profesor, ju sot organizuat një konferencë këtu në universitet. Cili ishte qëllimi i kësaj konference? Spari faleminderit njëherë që ju vazhdoni të jepni kontributin tuaj në paraqitjen e aktiviteteve që ka Fakulteti i Shkencave të Natyrës, kryesisht lidhur me problemet e mjedisit. Në fakt ne kemi kohë që përgatitemi për këtë konferencë, pavarësisht se kaluam periudha të vështira, siç pandemia e Covidit, ju e pat shumë mirë që dhe shumë kolegë ka të mirëpritën këtë konferencë, sepse kemi kohë që stakohemi. Shumë aktivitete kemi bërë online. Konferenca ka një rëndësi të veçantë në mendimin tim, sepse e para herë tema është shumë aktuale. Tema e konferencës ka të bëjë me kontributin që duhet japim ne për të ruajtur të qëndrueshme sistemet, ekosistemet ujore dhe për të përmirësuar gjendjen e tyre, po them me fjalë të thjeshta, gjendjen e tyre në ato raste kur këto mjedise ujore, qofshin liqene, lumenj apo dhe pjesë detare, janë keq trajtuar nga faktori kryesor që është njeriu. Këtë duhet ta themi, gati të gjitha shumica e studimeve sot në botë
nxjerrin si faktor kryesor të prishjes së nivelit strukturor, të rritjes së nivelit të mbrojtjes, të uljes së biodiversitetit në ekosistemet ujore. Pati prurje shumë të rëndësishme nga specialistë shumë të mirë, kroat, italian, maqedonës, bulgar, e kështu me radhë, gjë që në fakt përshkruajnë një zonë shumë të gjerë, por fatmirësisht ne në këto studime kemi studime konkrete edhe për zonën tonë, edhe për zonën e Dumres. Kërkuesve jo vetëm polak, po i ka dhe shqiptar, edhe kroat, edhe polak që ka studime të përfillta për zonën tonë. Një studim ka zakonisht 2 drejtime kryesore. Ai është për qëllim të përfill kërkimor shkencor, kur ne kemi të bëjmë me rastin që zbulohen specie të reja, shikojnë faktor kompleks që ndikojnë në gjendjen e ekosistemit ligjënor, por nga ana tjetër, për të rikthyer këtë gjendje, për të mos e lënë që të degradohej më tej, sigurisht të gjithë këta studiues po të vinin tre kanë dhënë konkluzionet e tyre në fund të studimit, që ka të bëjë kryesisht me atë që ne vulim plan krijimi një zone e riparuese ose mbrojtëse rreth liçeneve, e cila do të frenojë erozionin, po paralelisht do të mbrojë këtë mjedis ujor nga prurjet, nga substansat e ndryshme kimike që përdor ju jeni specialisti bujqësisë dhe jeni mirë këtë problem, të cilat po të derdhen në liçen japin rrisin nivelin e troficitetit të ulin sasinë e oksigjenit. Qëllimi i studimeve të kohëve të fundit është jo thjesht i karakterit shkencor, por të jepen disa përfundime të bazuara shkencërisht që t'i rekomandohen pushtetit lokal dhe strukturave qendrore në mënyrë që të merren masa për mbrojtjen e ekosistemeve ujore. Profesori shprehet se Dumreja është një laborator i gjallë ku kohët e fundit ka tërhequr vëmendjen e shumë studiuesve vendas edhe të huaj. Dumreja është një laborator i gjallë. Ka shumë për të bërë dhe kohët e fundit, si që vuret nga diskutime, ka kërkues që janë specialist për film, italian, kroat, polak, që tregojnë shumë interes për atë zonë dhe do të jemi vetëm në fillim, do të jetë proces në vazhdimsi. Unë jam shprehur edhe herë tjetër, edhe po shprehem thjesht sepse po drejtuar për atë popullsi të mrekullueshme të zonës. Unë jam shpreh që ata e duan shumë natyrën, e mbrojnë natyrën. Ne kemi planet për fjellta, prandaj unë thash është vetëm fillimi, por në shkencë ne duhet i paraprimim me studime, të japim përfundime, konkluzione të bazuara shkencërisht dhe pastaj të diskutojmë këto me ju, me komunitetin dhe me strukturat që janë përgjegjëse, që kanë fuqinë ligjore që mund të ndërhyjnë në përmirësimin e gjendjes tyre.